أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلم عند الله لو كان عندي لذهب كما ذهب العقل عند النوم barkamu da saduwa a wannan lokacin in Allah ya da yau za mu tattauna akan chapter 1. We will enter chapter 1 today wanda title din shi shine The Road to Success, Fundamental, Technical or Mental Analysis. So muhallar shahid wannan chapter din tana bayani ne akan fifikon mental analysis, wato abin da ya shafi psychology akan technical da fundamental analysis gaba ɗayansu. So McDouglas yake cewa in the beginning a farko fundamental analysis. He went on to say, who remembers when fundamental analysis was considered the only real or proper way to make trading decisions? Waye tana lokacin da fundamental analysis shine kadai abin da ake amfani da shi don making trading decision? When I started trading in 1978, a wancan lokacin kenan, during 1978, fundamental analysis is the only thing considered a matsayin genuine way na harnessing the market. I analyzing ɗinta har a ci riba. That is since 1978. Technical analysis was used by only a handful of traders. A wancan lokacin technical analysis handful of traders ne kadai suke amfani da shi. Idan an ce technical analysis ba wai ana nufin iya zana layuka ko zana zoom cikin technical analysis ba. A'a, su ma indicators they are part of technical analysis, saboda statistical data ne ake forming aikin technical analysis da shi. Yanzu misali, su moving average, su MACD gaba ɗaya formulas ne na mathematics wanda ake amfani da su ana gane average na kasuwa da abubuwa makamantan haka. Dukansu they are part of technical analysis. Har tools irin su Fibonacci, dukansu they are part of technical analysis, who were considered by the rest of the market community to be at the very least crazy. Wa'annan wanda suke amfani da technical analysis during 1978 ana ganin su kamar matsayin basu da hankali, kamar yanda a yanzu wannan abin yake so ya gudu, ba yake so ya gudu ba, sorry, har abada ba zai gudu ba. Masu amfani da price action ana ganin cewa kamar abin mu din is going extinct, which is total nonsense. Babu yanda za a yi price action ya going out of fashion. Me yasa na ce haka? Wanda ya kawo abin nana, wanda ya kawo candlestick western world daga Japan lokacin ana amfani da line chart, Steve Nissen, he was using price action, double top, double bottom, head and shoulder, and everything we are using in classical price action. Saboda haka wayannan yaran na kwanan nan masu amfani da ICT, wanda gaba ɗaya ma ICT ne yaushe aka fara shi. Sorry to say, I'm not going against ICT, but I'm not going the school of thought or the ICT. Is the problem with some of the people that trade ICT. Suna ganin kamar cewa idan baka trade na ICT kai baka iya trade na forex ba ma gaba ɗaya. Kafin a fara ɗora videos ɗin ICT a YouTube, wa'yansu daga cikin mu ma suna cin riba a market. They have been started trading sin. Shi kan shi mai ganin cewa sai kana amfani da ICT models ka iya trading ko kuma wani abu makamancin haka, shi kan shi za ka ga yaushe ya fara iya trading. Shi yasa ta safa ta yaro ce. The thing is, they have many confusing models, many names, many stuff like that. Wanda suke ganin kamar how do I say it, is the way that is the way to make money for them, which is very not true. Abin da yake faruwa shine most of them have memorized terms more than they have withdrawn. That is just the fact. They see that kai idan kana trading in price action kamar you are old school ko kuma wani abu makamancin haka, which is very wrong. In the market, what makes money for you shine abu. As long as abu yana baka kuɗi shikenan. Kuma abin da yake faruwa wani abin da ya ruwa tsinci hakori is a sign that mutum is a newbie in trading. In dai har zai dinga ridiculing din mutum da yana trading din price action. Me yasa na ce haka? Saboda ya rasa gane cewa the market, kamar addini ne Allah ya ce mene wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Haka abin yake. The thing is, hanyoyin cin riba a market nan tana da yawa. Addini ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce mana rabuwar kai a tsakanin mu ma alheri ne. Akwai mazhabar Shafi'i, akwai Maliki, akwai wannan. Wauta ne dan kana trading din price action ko kuma kana trading din ICT kaga cewa idan mutum baya trading din strategy din ka bai da hankali. It's very nonsensical. Yanzu misali, when I was there was this person I know, tun lokacin da aka fara hot forex yake trading tare da hot forex. In ka ga chart ɗinsa za ka sha mamaki. Stuart Coyle sunan shi, yanzu ba aiki da price action, ba aiki da hot forex da Ka ga dai trader ne wanda yake trading tun 90s, tun before 90s ma.
amma wallahi in kaga chart ɗinsa indicators ne a ciki. Wanda ni I don't use indicators, amma kuma ba na ridicule na wanda ba amfani da indicators. The thing is ya riga ya gane that is what works for him. He doesn't jump to this thing and jump to that thing. Yanzu akwai kasan injiniya na Kabana Capitals? Ayman, kasan injiniya na Kabana Capitals, very good. Kasan shekara na trading? 16. Masha Allah, mun yi hira da shi. Sosai mutumina ne. Kasan me yace mun? Yace har gobe da su Bolinga Bandi. Kai injiniya ba da Bolinga Bandi yake amfani ba? Da Bolinga Bandi yake amfani da awesome oscillator. Masha Allah, kaga fa season trader shekara 16. Bai bari wani abu sabo wanda aka zo da shi simply because yana da kyalkyale, yana da sababbin sunaye, su inducement, su menene buy sell liquidity and stuff yayi swaying din shi ba. The thing is in this market, in dai har irinsu za su yi amfani da abin da shekara 16 har yanzu suna amfani da irin shi ko something like that, kai waye da zaka ga cewa wani sabon abu baya aiki, wani tsohon abu baya aiki. Akwai wani wanda na taba ji ya ce funnily enough wai a daina faɗa, akwai wani strategy da ya fito masu funny names ɗin nan, ina ji ko lamb chop ne ko what do they call card turtle soup, ya ce wai a daina yawan faɗa, a daina yawan magana a kansa, wai kada brokers su ji, wai su canza strategy ɗin su, ka ji wauta ba. This market gaba ɗaya technical analysis wannan is trying to portray the habit of human beings towards money. That is why there are double tops and everything. They show you how the market works. So they never get out of fashion. Technical analysis, core analysis kake amfani, as long as it makes money for you, just keep using it. Akwai wani funny thing da yake faruwa. Yanzu ka san cewa idan ka iya amfani da trend lines kawai, ka iya hada incorporation din da wasu abubuwa kamar technicals da fundamentals kadan. Ka san shi kadai wannan is enough to make money for you for your lifetime. Shi kadai in ka iya utilizing din sa. So the thing is, babu wani bukatan ka hada wasu terms ka dinga confusing din kanka, sabon strategy ya fito ka tsallaka can, ko kuma ka dinga ganin wanda baya trading din strategy ɗinka, mutum ba SMC yake ba, ko price action yake, ko ba indicators yake trading ba, ko ba ICT yake ba, wai bai iya trading ba. Shi yasa sorry to say ICT an fi zagin sa kan kowa. Me yasa? Suna nuna cewa kamar sun fi kowa iya, kuma kwanan da suka fara trading yaushe aka musu kashi a trading din. Wasu su ma kafin su fara ganin models din ICT 2020 na fara coming across, wasu ma ba su fara trading a cikinsu ba. 2020 na fara ganin very good 2020 na fara 2020 ina da video don ICT, wani ma lokacin bai fara trading ba. To masha Allah, the thing is this forex market is very wide. Za ga yaro wai kai post a social media ko a Twitter ko a Facebook ko ya biyo comment section dan ya kure ka ba. Wai shi a ganin kasa cewa in dai baka san wani term na ICT ba, wai baka iya trading ba, sai ya zo ya tambaye ka wani term wai kurani, kuma inda nake musu sai in an same term din sai ma an tura mai littafi in nuna mai na ci ubansa dan ubansa. Dan irin su ma muke sanin terms din ICT din. So the thing is, they are saying that if you don't know anything about ICT kai baka iya trading ba. Akwai wani yaro da ya mun haka. Akwai wani abu da yake faruwa in the forex market. Malam Ayman. Ka san cewa yanzu idan kana trading din SMC, ni ina trading din price action, abinda muke gani daban-daban ne. Babu yanda za ka turo signal in ce wai sai na ma gyara, ko in turo setup, saboda yanda dukan muke kallon market is different. Yawanci misali SMC strategies, they deal with ranging market, ko ba haka bane? Price action deals with trend lines and stuff like that. Support and resistance. So why is it that dole sai kaga cewa sai ka ce mutum ya misali mutum ya turo double top, wai sai ka ce mai wai akwai wani BSL a wajen, akwai buy sell liquidity a wajen, ko akwai wani abu shi inducement, shi ne rawasa da inducement. Abin da ya gani daban ne, abin da kake gani daban ne. This is just how it is. It's like me playing golf ne yana correcting me playing tennis. Very good. Akwai wani abu da yake faruwa, ka san cewa akwai watannin da wani aboki na rade ina losing. Na samu 2 months ne na samu wani losing streak 2022 ne. Shi kuma wallahi a wani lokacin yake samu kuɗi. Saboda school of thought ɗinmu na market daban-daban ne. Kowa abin da yake gani daban ne. Therefore babu lallai kai abin da kake gani in ce babu ma yanda za a dan price action show zai yi wa dan SMC correction. Ba hankali abu. Haka za ka ga akwai wani yaro a comment section yazo ya ce min wai you are a victim of liquidity. Har na yi holding din kaina ba zan mai comment ba, sai na je comment section na ce mai kai ni za ka yi gyara tun kafin a maka ce a trading fa nake trading. Wai a inda na sa position na what is not resistance stop loss is hidden, shi fa ICT yake ni price action yake.
So the thing is, they are saying that if you don't trade that there, shi yasa aka fi zagin mentors din saboda sun fi nuna kowa sun fi iya, su ne yan bana na iya. Kuma in kana so what is the next reason kai survive long in this game, you have to filter out the noise. Kai focusing akan abin da kake yi. Ba zai yi ba. So that is it. Kamar yanda yanzu ake ganin mu crazy masu trading price action ake ganin abin is outdated, haka lokacin da mutane suka fara trading technical analysis lokacin ana amfani da fundamental analysis ake ganin kamar basu da hankali. So McDouglas went to say that as difficult as it is to believe now, it wasn't very long ago when Wall Street and most of the major funds and financial institutions thought that technical analysis was some form of mystical hocus pocus. Yace kamar yadda yake da wuya a yadda yanzu, ba a daɗe ba lokacin da mutane da yawan da suke traders da yawan da suke trading a Wall Street da kuma major funds irin hedge funds ɗin nan da kuma financial institutions suke ganin technical analysis kamar wani mystical hocus pocus. Ka sani mystical hocus pocus? Mystical, idan aka ce mystical abinda kamar abu na tsafi ko kuma abu wanda yake esoteric knowledge, kamar abin addini ai mystical ne. Kamar yanzu a ce maka mutum yana bacci aljanu sun ɗauke shi, sun ga shi is mystical, hankali ba zai dauka ba. Hocus pocus kuma nonsense. To a wancan lokacin kana trading din technical analysis kallon you are trading a mystical hocus pocus ake maka, kamar yanda wasu mu yanzu suke ganin cewa idan mutum yana trading din ICT kawai hocus pocus yake, ko kuma wasu suke ganin idan mutum yana trading din price action kawai hocus pocus yake. So a wancan lokacin ma haka mutane tunda predominantly abinda suke trading fundamental analysis suke amfani da shi su gauging din kasuwa, suna ganin wanda ke amfani da technical analysis kamar rashin hankali yake ko kuma bai iya trading da kyau. You get what I'm saying? So now of course just the opposite is true. Yace amma kuma yanzu a wannan lokacin almost all experienced traders use some form of technical analysis to help them formulate their trading strategies. Yace yanzu abin ya canja. The reverse is the case. The opposite is true. Yace yawancin experienced traders suna amfani da wani nau'i na technical analysis don su taimaki kansu wajen formulating their trading strategies. Yanzu ma masu amfani da fundamental analysis din kaɗan ne. Yanzu abin ya juya. Yanzu kai kana magana akan fundamentals ma gani ake baka da hankali, kamar yadda da kana magana akan technicals gani ake baka da hankali. Kuma kusan me yasa kan yake faru a commenting min na yanzu, saboda ai fundamental analysis abu ne wanda yake bukatar karatu, su kuma mutanen ba sa son karatu. Exactly shine in kana magana akan fundamental analysis ma yanzu kallon mahaukaci ake maka. Ni na shan gwarmaya da mutane akan wani abu in ba ICT ba wani concept ne da suka iya. Masha Allah. Kuma ka sani ba ka je ka dauko illiterate. Mutane ba su iya illiterate ba. Barin kai ka wani waje. Mun taɓa muna hira da wani trader. Sai nake mai bayani akan illiterate. Sai na fara mai bayani akan illiterate. Wai sai ya ce min da Allah na bar gaya mai. Na ce me yasa? Ya ce wai I'm confusing him. Wai ya ce ai irin wayannan abubuwan sun daina aiki yanzu. Ka ji fa? Ka san me yasa ya faɗi haka? To baya so a gaya mai abin da ya jahilta. To haka mutane suke. Yanzu haka in kana magana akan fundamental analysis mutane gan suke kaman baka da hankali. Kuma ba komai bane yasa ba dan abin bai aiki ba za su kokari su karhanta shi saboda ba su iya amfani da shi ba. In ka fara magana akan ISM manufacturing index ko kuma ka ce according to fundamentals shi yasa kaza ya faru sai a fara maka dariya ko a dinga ganin baka da hankali. Kuma yawanci masu irin wannan abin da suka iya a forex gaba ɗaya shine technical analysis. Kuma matsala ne saboda akwai abin da yake faruwa guda ɗaya. Shi kasuwa abin da yake setting din kasuwa in motion shine fundamentals. Zaka tashi yau da safe kaga gold yayi bindiga baka san me dalili ba. Zaka tashi kaga ya sunan shi US oil yayi bindiga baka san me ba, saboda you are not taking informed decisions. Yanzu akwai newspaper last week wanda yayi decreasing the BTC. Zaka ga BTC yayi drop. Last Friday ne bi ko a bayan kuma ne akwai wani newspaper wanda yayi drop da BTC na tsarin. Zaka duk koyoyi wanda suke against the United States da zaka step down. Zaka yi dollar rising. Suka wani especially USD I've been holding USD since last week. Sai jiya na suka yi. Ina ganin wannan news din nan based on fundamental da ne karanta wannan news din nan. Gabaki da structure abubuwan da suka wanda suka da kuma structure zaka biyo to trends. Amma tun daga BTC ya je wannan range din da ya kwana biyu na wannan range din. Tun ranar da bai da sa. Ka san akwai dalilin da yasa haka. Kuma me yasa ka sani? You have made a fundamental decision. Akwai abin da yake faruwa guda yanzu kwanaki ran da muka haɗa kai ranar Juma'a daga masallaci na ce maka gold yayi bindiga karfe 2 na dare, me yasa Isra'ila ta kai wa Iran attack. To the thing is idan baka san wannan socio-political abubuwan you are missing a lot. You will be making uninformed trading decisions. Yanzu misali a ce wai trader bai san ake reading COT report ba.
bai san me ma commitment of traders report ba, wai shi za ka ga iya technical analysis yake amfani da shi, baya ma amfani da sentimental analysis, baya amfani da irin wannan report, baya amfani da menene central bank suke tunani regarding currencies. Ka taɓa tambayar kanka me yasa 90% of the traders lose in the market? Ba sa research. The big people in the game. Alhamdulillah, wallahi ba zan boye maka wa Malam Yusufa. Duk safiya kafin in bude trading view dina, sai na ware 30 minutes na shiga labarai. Investing.com, ka san investing.com yana da babi. Bayan na gama karanta fundamental news release da za a samu, sai in je in duba me ya faru a duniya, economic indicators, in duba me yake faru, to a haka ne zaka sani. Wallahi kafin na duba technical analysis na fara zuwa daga gidan manya wanda suke bada information akan trading, kaga mai da su from party, kamar irin su FX, kamar irin su Fimbis, kamar irin su Forest Factory. Sai na je duba information da ke. Masha Allah, ina kai ka. Ka san wannan abun bayan zai taimake ka kai making din informed trading decisions, zaka zama wani karamin economics. Yanzu mutane da yawa da muka haɗa su a makaranta, irin muna hira ina in ba san department din da nake ba sai su tambaye ni, wai wani course nake karanta, wasu sai su ce economics nake karanta. Ko ba economics bane. Akan abubuwan forex ne na san me GDP, na san me GDP per capita, su claimant counting. Yanzu ka ga trader yana trading din forex, amma idan ka tambaye shi misali let's assume GBP USD yake trading. In ka tambaye shi how many pips da GBP USD mu bi bai sani ba. Kuma kowace fi akwai average true range ɗinta. Akwai station ɗin da tafi motsa, akwai bayan station ɗin da tafi motsa akwai ranar da tafi motsa. Yanzu misali idan ka ɗau akwai midweek reversal, yanzu idan ka ɗau irin su Euro GBP, in ka ɗau irin su GBP JPY sun fi mubin ranar Laraba da ranar Alhamis. So the thing is, sai ka ga mutum kawai ya tashi da safe kawai ya fara zana layuka, sai ya dinga hitting stop loss bai san me dalili ba. Shi yasa za ka ga the big players in the game they don't lose. Mutum ne za ka ga ya biya $50, ya yi subscribing a Bloomberg, ya biya $50, ya yi subscribing a CNBC. Duk wani update suna turo masa. He is ahead of the game. Haka ake so ka san me, shi yasa bayan ma sai technical, bayan fundamental analysis na duba, sai na je wannan currency heat wave din, sai na duba na ga menene sentiment in traders. Ina da premium din, sai na duba na ga menene commitment, to haka ya kamata traders su kasance. To amma yanzu abin haushi idan kana maganar fundamentals ma kace ISM, sai I think we had a long debate with someone akan wannan abu. Kuma sai ga suna group din suna magana akan wannan. I think it was in that your group. That large group, yeah. Because they are newbie traders, shekara uku suka fara trading, to suna ganin cewa tunda su sun iya ICT, ai karka kawo musu wani fi'ili da yake fundamental, ba sa san su. Akwai wanda na karanta da shi forex, da na karanta da shi, ina cikin karanta da shi, sai ta je koyi ICT. Shi yanzu duk abin da ma kawo sa, ko yau magana da yau shi nake baka labari da je ko ya je shi ko trading station time, kasan so ya ji kuma biyo shi times ke. Haka. To shi yanzu yake mun kwabala akan spread, yake cewa shi spread ɗin shi kawai ba zai ƙara trading account da ya lesa da wani da na ce masa shi ICT da kake ganin sa, da ce kala da SMC da ICT da duk wani concept da zaka je karanta, it's the same thing. Yanzu misali ka ji ba da order block, da fair value gap, da tsaya in karasa, da zones ɗin supply and demand, duka abu ɗaya ne, suna kawai aka canza musu. To don't be confusing yourself with different models. Abu ɗaya ne san bai zuwa abu ɗaya ba a cikin su. Mene? Kuma wanda ba kowane concept ne ke zuwa da shi ba, ko ba kowane mental ne ke kawo da ba, kai da supply and demand. Idan ba karatun shadow wannan hanzo shadow code ba ka san wai da ba. In dai kuma hanzo din ma ka san wato. Mabi yau duk wanda gan shi da hanzo. In dai bai shekara sama da shi da afori sai da karatu. Ba shi da hanzo. Ka ji ba ina da folder guda na hanzo shadow code. Ni ma ina da shi. Amma kuma wanda ka gani da mutane. Kowaye ka je wallahi. Kai tun lokacin ƴan Indonesia nan suna sakin content ka gaba ma da turanci bane. Da yaran su ne si bahasa da bismillah a farko. To shine wai yanzu zamu dinga magana kananan turanci dinga mana magana. Wallahi babu. So moving on, McDouglas kept on saying that except for some small isolated pockets in the academic community, the purely fundamental analysis is virtually extinct. Yace kaɗan ne yanzu daga cikin traders
wanda they are in the academic community, yawanci ka kula a traders wanda suke trading din fundamentals zaka ga yawanci sun je makaranta sun iya karatu. To ka gane yawanci yanzu suke ma trading din fundamental analysis din, yawanci wanda zaka ga kawai ABC din nasa irin ta ce ba karfi ne da ita ba, zaka kawai da ya tashi layi yake zanawa. Sai ya zana layin sa ya shiga, in an ce stop loss din sa bai san me dalili ba, in ya tashi ga goal yayi bindiga bai san me dalili ba, shi kawai yana jiran inducement ya fito. Haka wani ya ce min wai da na mai magana kan fundamental wai sai ya ce ka ji ba, sai ya ce min wai Aiman kai zaka iya tuna sunan shi wannan da ya gaya ma. Ka ji ba kamar yaro karami, draw on liquidity is the best thing in the world. Ka ji wawa. Ka san aka ce wai if you have only hammer as a tool, you see every problem as a nail. Shi a ganin sa tunda wannan abin ya rike a matsayin makami, kowane abu ba abu ne bane sai wannan abu. So that's the thing. What caused this dramatic shift in perspective? Mark Douglas ya ce me ya ja wannan canjin a tunani? Ya ce, I'm sure it's no surprise to anyone that the answer to this question is very simple. Ya ce, na tabbata cewa ba abin mamaki ba ne ga kowa. Answer wannan tambayar is very simple. Answer ce mai sauki. Money, kuɗi. Wato, okay. People, sai da sabala ta shewa lafiya. The thing is, people follow the money. Mutane inda kuɗi yake shi suke bi. The problem with making trading decisions from a strictly fundamental perspective is the inherent difficulty of making money consistently using this approach. Yace matsalar yin amfani da fundamental analysis shi kadai. Ku ji wannan abu, shi kadai shine da wuya mutum ya dinga making money consistently using this approach shi kadai. Yanzu idan ka ce iya da fundamental analysis zaka dinga aiki, ba kullum zaka dinga samun trading setup ba. Me yasa na ce haka? Yanzu misali, babu yanda za a yi ka sauka 5-minute time frame ko ma 30-minute time frame ka ce kana jiran wani fundamental signal sai ya fito zaka shiga. Zaka yi missing opportunity there. So the thing is, technical analysis ya bad opportunity saboda shi fundamental analysis yana fitowa once in a while. So the thing is, traders suna bin abin da zai ba su kuɗi kullum tunda shi wancan abin fundamental analysis shi yake setting in trend. Wato shi yake setting in trend, ragon abubuwan sa biyu daga baya. So shi ne mutane suka fi kata ga technical analysis. Fundamental analysis ana yin sa lokaci zuwa lokaci ne. For those of you who may not be familiar with fundamental analysis, yace wasunku da suka kasance ba su san fundamental analysis sosai ba, let me explain, bari muku bayani. Fundamental analysis attempts to take into consideration all the variables that could affect the relative balance or imbalance between the supply of and the possible demand for any particular stock, commodity or financial instrument. Yace aikin fundamental analysis shine ya tattaro duka wasu variable into consideration wa'anda za su sa Allah ka shi lafiya, wanda za su yi affecting din balance or imbalance na supply and demand na stock ko kuma ko commodity ko financial instrument. Akwai abin da yake faruwa guda daya, wa'annan abubuwan su suke set in motion. Yanzu misali, duk technicals ɗinka idan GDP ɗin America ya fito negative, idan kaga double bottom ko kuma kaga akwai wani bullish order block, wala ba a respecting din shi ba, sai an yi balla shi an yi selling. So the thing is, wa'annan factors suke putting into consideration. Su suke putting into consideration wannan figures din ya economy kasa ya performing. Akwai abin da yake faruwa da nake kullum gode Allah kullum akan forex trading, ba wai dan mugunta ba. Forex trading ita kadai ce kasuwar da ko ana yaki ko ba a yaki zaka samu kuɗi. Yanzu misali, ba yaki a tsakanin Isra'ila da Palestine ba, Iran ta shigo picture din. Ka san cewa su wannan countries din economies din sa a suffering, amma kuma kai as a forex trader ka san cewa you'll be profiting from it. Idan ka sai gold tun lokacin da aka fara yakin nan zuwa yanzu ya cashing out. Idan ka sayar da currency din ɗaya daga cikin kasashen da ake yakin, you will be making money. Yau idan ana World Cup misali a Rasha ko kuma ana World Cup a ainihin Qatar, in ka sai currency din saboda fundamental aspect na cewa mutane da yawa sun shiga kasar su sun yi contributing da economy, zaka dinga samun kuɗi. Good or bad, you make money in this industry. Shi yasa if you are in the forex industry, ka gode wa Allah ka gode wa Allah, wata ni'ima Allah ya maka.
So, ya ci gaba da cewa using primarily mathematical models that weigh the significance of a variety of factors wato interest rate, balance sheet, weather patterns and numerous others. Ya ce iya amfani da mathematical models wato wa'annan abubuwan da economics suke amfani suna lissafa su. Misali a ce CPI din America ya sauka 10 basis points, yanzu da ya tare da sun ka tambaye su ne 10 basis points ba sani ba. Wallahi kawai news din ya fito ko za su ayo CPI ya fito negative. So yawanci traders idan ya kasance kana amfani da iya wa'annan factors na interest rate, balance sheet da weather pattern da numerous others, ba wai consistently za ka dinga making money ba, you'll be making money once in a while. Ya ce the analyst projects what the price should be at some point in the future. Wato analyst yana projecting din inda kasuwa ta tafi in the future. Ba wai take yanzu ba. Bambancin fundamental analysis da technical analysis kenan. Fundamental analysis za a yi projection din za a rade ba a je ba. Yanzu idan ba ku manta ba Malam Sule, ranar Lahadi da muka zauna on our usual listing, on our usual market breakdown, da muka karanta COT report akan USD currency pairs. So the thing is, amfani da wannan model din matsalar shi shine guda daya, ba ko da yaushe ake samun kuɗi da su ba. Saboda suna ba da signals ne once in a while, su suke setting din trend din. In suka setting din trend din sai abin da zai biyo baya. Za a yi projection, za a je inda za a je, amma za a daɗe ba a je ba. Yanzu misali last week da muka zauna a market breakdown ɗin mu muka ranar Lahadi, da muka karanta COT report na ce traders da yawa sun sai USD kuma sun gaji da rike USD. They are waiting for anything da zai fito wanda zai nuna weakness in USD su sayar da USD. Kuma ya faru yau a CPI din yau ya fito aka samu mixed data economy. Wani CPI din ya fito daidai expected point, ba a samu volatility ba, which means the USD is slowing down. Kaga yadda USD JPY ya sauko? Kaga yadda gwada ya tashi? Saboda dama to a ce ban karanta wannan COT report ba, kawai haka zan zo in ga USD JPY ya sauka. Ban san me traders suke tunani akan USD ba. Ban san me traders suke tunani akan gold ba. So that is it. So za a in kai projection da fundamental analysis za a rade bai faru ba. Tunda yanzu projection din da muka yi miki din sa a ran Lahadi muka karanta factors din. Da muka karanta factors din sai yau abin ya tabbata. To idan ka ce da iya fundamental za ka yi amfani sai ka jira yau kai miki kuɗi. Amma idan mutum da technical yake amfani kuma aka yi sa'a yana haɗawa da technical da fundamental, zai ci riba ranar Monday, zai ci riba ranar Talata, kuma zai ci riba ya. To shine daɗin technical analysis. Ya ci gaba cewa the problem with this model is that they rarely if ever factor in the other traders as variable. Matsalar wannan model na fundamental analysis, idan kana amfani da fundamental analysis strictly, yana sa ka ga cewa kamar iya fundamental factors su suke run ɗin kasuwa kuma ba iya su bane. Duk da duk komai a kasuwa is a fundamental factor, amma akwai abu da yake faruwa guda ɗaya. Shi yasa ake karanta sentimental analysis sai. Baya factoring out sentiment in traders, shi fundamental analysis shi kadai. Yanzu misali, idan ka ɗauko crosshair ɗinka, ka ɗora shi akan candlestick na daily na yau. Wannan crosshair ɗin idan ka yi configuring a MT5 ɗinka ko MT4 ɗinka, ya gaya ma volume, zai gaya ma volume traders da suke cikin wannan daily candle ɗin na yau. To shi fundamental analysis baya factoring ɗin wannan factors shi ne matsalar shi. Kuma abu na biyu, idan ka amfani da volume na technical volume wanda ake sa a shafin, shi ma zai gaya ma the amount of bearish or bullish pressure or something. So duka wannan factors suna da amfani. Yanzu kaga ma na amfani da volume, amma a mentorship course ina akwai volume. Me yasa? Saboda a cikin ɗaliban ka wani zai zama interested ya ga cewa shi volume yake so ya trade. Yanzu ba na trading da indicator ko guda ɗaya. Last time da na trading da indicator was 2020. Lokacin da trading din boom and crash, akwai indicators da nake kashe strike da shi. So that was the last time da na yi wannan. Amma a mentorship course ina duk wasu major indicators akwai su. Kai har strategy na trading da indicator, riding the trend strategy akwai shi a cikin mentorship course ina. Saboda akwai trader, kowane trader kala ne. Akwai wani a duniya ba abin da zai mai daɗi kamar ya trading da indicators. Wani ba abin da zai mai daɗi kamar trading da price action, abin ya faɗa masa. Wani a duniya mechanical method ya fi mai daɗi. To sai ka ba ɗalibanka kowanne dama, wani discretionary model ya fi mai daɗi. Sai ka ba ɗalibanka kowanne dama ya kasance ya yi goyo abin da zai fi barin ɗinsa. Because this market kowa yana zuwa da irin kwakwalwar shi. Yanzu misali ɗaya daga cikin dalilan da ba na trading ICT saboda a rayuwata ni a zahiri ba mutum bane wanda kasan trading yana permeating da nature ɗinka.
yanzu misali da ya kasance kana da tsoro in ka fara trading forex market wannan tsoron zai replicate. Dalilin da yasa bana trading din ICT shine ICT models are very paranoid models. In kana yi zaka zama paranoid person. Me yasa zaka zama paranoid person? Kullum a tunaninka zaka ce ai is a rat game. How will I say it? It's like a catch, kamar bera da mage suna gudu suna kama juna. Ai the liquidity, menene the big banks are against you. Kamar kana gudu daga wani abu ne. Ni kuma I don't want to be a runner in my life, and I don't want to feel for once in my life that someone is in control of my life. Yasa a rayuwata ko laifi ne ko daidai ne na fi so na ce laifi na ne, ko kuma in ce wannan abu da na ni ne ba ka taba ji na ce sharri shi dan bane. So da ba na ma so na accept din ce dan yana da influence a kaina. I want to take responsibility. Duk da shedan yana da effect a kaina, ni dan adam ne ban kai annabawa ba, amma as long as I will be trading a model da zai ga mun something is against me, I'm a liquidity, I don't want that. Because it's a paranoid approach. It's like you are trading in a way that you are trading, you are fearing something. I don't know, and I don't want to be a runner. So, Magdalene da sai cigaba da cewa people expressing their beliefs and expectations about the future. Yace mutane suna expressing feelings ɗinsu about the expectations ɗinsu. People expressing their beliefs, abinda suka yi imani da shi akan particular instrument, stock ne ko currency ne, da kuma expectations ɗinsu, wato abinda suke tsammani about the future makes prices move, not models. Ya ce tsammanin da mutane suke na cewa ga yanda farashi zai yi shi ne yake sa kasuwa ta motsa, ba wani model ba technical analysis ɗinka ba ne kadai, ba fundamental analysis ɗinka kadai ba. Expectation ɗin mutane plays a very vital role. Shi yasa yana da masifar amfani ka rinka amfani da sentimental analysis. Wannan app ɗin currency ETF ka taɓa wasa da shi, yana gaya maka ya sentiment ɗin traders yake akan kowane currency pair, sai dai baya factoring out su, ni da app ɗin da nake amfani da shi baya factoring out ɗin su Nasdaq, S&P 500 da su gold. Strictly currencies ne, tunda currency ETF aka ce masa. So the thing is, you should follow a model ka haɗa duka, ko a abinda aka gaya mana shine ka haɗa fundamental, technical da sentimental analysis. So yanzu a wannan chapter abinda Pavlovla yake so ya gaya mana shine ka haɗa hadda mental analysis. Abu na hudu kenan. So yace the fact that a model makes a logical and reasonable projection based on all the relevant variables is not of much value if the traders who are responsible for most of the trading volume are not aware of the model or don't believe in it. Yace cewa model ɗinka da kake amfani da shi is logical, kuma yana making a reasonable projection, wato yana making wani projection wanda zai kasance cewa za a iya attaining ɗin wannan level ɗin. Ba shi ne yake tabbatar da cewa wannan abin zai aiki ba, as long as traders ɗin da suke trading a kasuwa a wannan lokacin su ba san ma wannan factor ɗin ba, su abin da suke gani daban ne. Kuma da market dukkanmu mu muke kaɗuwa muke cicciɓa kasuwan nan, da mu da big players, mu ne players in the industry. Duk da mu speculators mu ne ƙanana, amma the banks, the industries, the companies and everything, the hedge funds, the CTAs and everything, Wall Street, the su HSBC, su CT Group, su Barclay Capital, da mu muke moving the market. So as long as duk wani abin da za ka amfani da shi baya keeping track of wayannan abubuwan, duk model ɗinka bai da amfani, whether fundamental or technical. Shi yasa nake stressing it's very good to use sentimental analysis. It's very good to be reading and to know what is commitment of traders report, COT report. Is very good. Know what traders are thinking about a currency pair. So as long as model ɗin da kake amfani da shi baya factoring out wayannan abun, baya factoring out me traders suke amfani da shi, it has a flow. As a matter of fact, many traders, especially those on the floors of the futures exchange who have the ability to move prices very dramatically in one direction or the other, usually don't have the slightest concept of the fundamental supply and demand factors that are supposed to affect prices. Yace magana ta gaskiya shine yawancin traders da suke kan floor, wato wanda suke irin trading a irin su Chicago Board of Exchange, suke trading a Wall Street, waɗanda su ne suke da power ɗin moving ɗin price drastically, ba su da masaniya akan fundamental supply and demand factors that are supposed to affect prices. Ba su ma san me yake wakana a kasuwa ba ma sa factoring din shi out. Shi yasa akwai wani littafi da ta ba karantawa
da ake ba da labarin Jesse Livermore ya taɓa walking into a place. Ya ɗaya da cikin strategy ɗinsa in akwai wani favorite stock da yake so ya siya ko ya siyar sai ya je cafe ɗin da ya san traders suna zaune a wajen. Kuma ya san traders sun yarda da decisions ɗinsa sai ya fito da handkerchief kamar zai goge fuskarsa. Sai ya bari wata takarda ta slipping out of handkerchief ɗin nan ta faɗo. A wannan takardar an rubuta kamar misali cotton, misali idan stock ɗin cotton ya siya, cotton buy. To in ya fita, traders za su kalli wannan abu su ga cewa wannan rubutun Jesse Livermore sai su ɗauki wannan sai kowa ce buy and you start buying cotton. Kaga fa anan wajen mutum ɗaya ne wanda decisions ɗinsa suke shaping ɗin abin da ragowar mutane za su yi a kasuwa. So kai ma model ɗinka if as a trader ɗan uwana if you are trading ya kasance cewa model ɗinka is factoring out abin da ragowar ƴan uwanka traders suke yi. Kar ka je ka dinga zana layuka ko kana karanta report kaɗai. Usually you don't have the slightest concept of the fundamental supply and demand factors that are supposed to affect prices. Yawanci traders ba san ma fundamental supply and demand factors da suke moving ɗin kasuwa ba. Some of them just click buy and sell randomly. Idan ka kalli bidiyo na abin da yake faru a Wall Street, waje ne kamar kasuwa irin taka ta kwari. Ba wai kasuwa disorganized ba, a'a ihun da ake a wajen ma yafi kasuwa kwari. Saboda people will be shouting buy, sell, price, kaza meme. In ka kawo Wolf of Wall Street, you know what I'm talking about. So, furthermore, at any given moment, much of their trading activity is prompted by a response to emotional factors that are completely outside the parameters of the fundamental factors. Ya ce daɗin daɗawa a kowane lokaci yawanci trading activities da traders suke yi su ji cewa ya kamata su yi buying ko selling. Abin da yake ja suna yin wannan abin emotional factors ne waɗanda ba masu da alaƙa da fundamental model yake sa suna yi. Yanzu misali akwai abin da ake cewa group bias ko kuma hard bias. Misali a ce na ga kayi bayan USD GPY, Ayman ma ya bayan USD GPY, Sule ma ya bayan USD GPY, Mubarak ma ya bayan USD GPY. Idan na zo wajen nan, ni kuma a signal ɗina, sell ta nuna mu. Dole wani emotional factor, in dai ban ga mai dada strategy ɗina ba, zai ce me yasa kowa yana sayarwa ni zan sayar. To yawanci traders da suke based on decisions suna yi ne based on how do I say it, emotional reasons. Most of them, wani maybe he is conforming to the group, wani yana da conviction bias, wani yana da confirmation bias, da abubuwa makamantan haka ne. So, in other words, the people who trade and consequently move prices don't always act in a rational manner. Ya ce, a wani ƙaulin ko kuma in a short form, mutanen da suke trading, kuma waɗanda su suke moving the prices, ba sa acting in a rational manner kuma haka ne. Idan ka kalli chart ɗin forex za ka san cewa ba abu ne wanda is very rational ba, abu ne wanda is driven by emotions. Yanzu ka gani currency pair ya tashi ya wani zigzag ya wani haphazard. Ai ne normal setting ba haka abubuwan rayuwa suke goyi ba. Idan ka kalli abin nan ka san cewa is emotion of human beings in play. Kana kallon chart. To shine traders suka formulating ɗin wani abu wanda za su dinga gejin ɗin wannan abin suna making kuɗi da shine technical analysis ya fito. Aka gane cewa ai idan aka samu double top ko double bottom ai kaza ne zai faru. Ai idan aka samu head and shoulders ai kaza ne zai faru. Idan aka samu rising wedge ai yawanci aka samu rising wedge 70% of kaza ne ke faruwa. Sai aka yi forming din strategies, aka yi coining din out of those things. Gaba ɗaya trading chart in kaka chart yana nuna maka emotions na ɗan adam ne, the base emotions of greed, fear, anger, hope da ego. Ultimately, the fundamental analyst could find that a prediction about where prices should be at some point in the future is correct. Ya ce yawanci fundamental analyst a ƙarshe yana finding ɗin prediction ɗinsa na inda price zai je in the future is correct. Yawanci idan fundamental analyst suka ce maka akwai possibility ɗin kaza ya je kaza, za ka ga yana faruwa. In most cases, amma kamar yadda na faɗa da ana daɗewa ba a ji ba. Which wannan abin zai sa dole kai adopting din tsohon policy na buy and hold approach. Shi ma buy and hold approach is not suitable for every speculator. Ba kowa bane zai iya swing trading. But in the meantime, price movement could be so volatile that it will be very difficult, if not impossible, to stay in a trade in order to realize the objective. Ya ce, amma a wannan lokacin
misali a ce kaga cewa USD JPY zai ji yanzu bayan trading a 151 abu ba, to yanzu misali ba kowane trader bane zai iya jurewa har price ya kai misali 17 wani abu, ba kowa bane yake iya wannan. Kafin a kai wannan level din makila capital ɗinka ɗin ko kuma risk appetite ɗinka is not suitable for you to put stop loss that wide. Kuma za ka yi missing on many swing downs, turns and twists da kasuwa take bayarwa. You will miss a lot. So that's why traders suka raja akan technical analysis. Za a je wajen amma kuma ba kowa ne ke da haƙurin ya jira aji ba. Kuma you will miss out on a lot of factors. So, the other subheading say McDouglas ce the shift to technical analysis. A nan zai yi bayani akan me yasa mutane suka shifting zuwa daga technical analysis. Technical analysis has been around for as long as there have been organized market in the form of exchanges. Ya ce technical analysis ya daɗewar da tun lokacin da ya kasance akwai organized market in the form of exchanges. Bari ga muku wani funny thing. Kun san waye first technical analyst? Ka san waye first technical analyst? Malam Manu, Malam Mubarak, Oga. First technical analyst sunan shi Homa Munehisa. Oh, okay, shi ne first technical analyst. In ka karanta candlestick trading Bible you know that. Shi ne tun a wancan zamanin ba fa shekarar 100 ba, shekaru ɗaruruwa. Feudal Japan lokacin ma ragowar 15th century ko? To kaga shekarar 500 da wani abu. The thing is a wannan lokacin ma ragowar duniya ba ta da connection da wannan. Tun a wancan lokacin mutumin ne ya iya amfani da wasu indicators misali na candlesticks, misali irin su marguzo, su pin bar, su shooting star da abubuwa makamanta haka su doji ya gejin inda kasuwa za ta tafi. Shine first technical analyst. So the thing is technical analysis ya daɗe. Shi amfaninsa yana nuna maka, yana printing maka ainihin emotions ɗin mutane ne da tunaninsa regarding a financial instrument. McDouglas ya ci gaba da cewa, but the trading community didn't accept technical analysis as a viable tool for making money until the late 1970s or early 1980s. Ya ce, amma kuma trading community ba su accept technical analysis ba su ɗauke shi a matsayin serious abin making money ba a kasuwa. That is feasible and it should be used to harness market say ƙarshen 1970s ko kuma farkon 1980s. Ya ce, here is what the technical analysts knew, that it took the mainstream market community generations to catch on. Ya ce, yanzu anan zai yi bayanin abinda technical analysts suka sani wanda ya daɗe kafin mutane da yawa waɗanda suke trading ɗin market su gane ko kuma su kamo wannan fahimtar. Ya ce, a finite number of traders participate in the market on any given day, week or month. Ya ce, ƙayyadadden adadin mutane ne suke participating a cikin kasuwa a kowace rana, a kowane sati, ko a kowane wata. Many of these traders do the same lines of things over and over in their attempt to make money. Ya ce, yawa da wayannan traders da suke participating a kasuwa a kowane sati, a kowane rana, a kowane wata suna yin abu iri ɗaya kullum over and over again in their attempt to make money. Wato a kokarin su na su making money suna ta yin abu su yi abu kullum kokarin su ya kasance how to make money in the market. In other words, individuals develop behavior patterns. Wato dan adam yana developing in behavior patterns. Bari ga wani funny thing a halin dan adam. Yau idan mutum ya ma abu in ka ce mai ya bari, gobe ma ya ƙara maimaita wannan abu, ka ƙara ce mai ya bari, jibi ma ya ƙara maimaita, ka san me hakan yake so ya nuna maka wannan abin halinsa ne. People act in patterns. People have behavioral patterns. To shi technical analysis aikinsa shine ya gaya maka pattern ɗin yadda mutane suke aiki a kasuwa. Shi yasa akwai Elliott wave theory. Yana so ya gaya maka the market moves in fractals. The market moves in fractals, it moves in trends. There are trends within trends da abubuwa makamantan haka.
so wannan abin yana gejin din how do I put it, yana gejin din behavior na dan adam, shine amfani technical analysis. And a group of individuals interacting with one another on a consistent basis form collective behavior patterns. Yace kuma gamayyan mutane waɗanda suke ma'amalantar junansu ko da yaushe, wato on a consistent basis kenan, yana forming din collective behavior pattern. Wato yana forming din wani abu wanda zai zama na predominantly halin waɗannan mutanen shine kaza. Yanzu misali, in kana trade din forex zaka fuskanci wannan abu. Na daɗe ina trade din forex to the extent that da abin ya shiga cikinka, kuma kowane trader haka ne, in dai ka daɗe ka trade din forex you understand that zaka dinga gauge din abu a matsayin risk to reward ratio. Yanzu idan ka kawo business deal, abin da nake ba tambaya kaina shine me zan rasa idan na losing, me zan samu in na gain. Kaga wannan environment din da nake ciki na forex community shi ya shaping din tunanin na kuma haka, kuma yawanci traders haka suke. So wato idan mutane suka haɗu waje ɗaya, za ka ga akwai wani halinsu wanda shi ya haɗa su, collective behavior pattern. Yanzu misali, duk ɗan adam yana da greed, yana da fear, yana da ego. To idan ka kalli chart na kowane financial instrument, yana maka printing ɗin greed da ego da fear da hope na ɗan adam. That's what charts show us. Yana nuna mana collective behavior na ɗan adam. Yace these behavior patterns are observable and quantifiable. Yace waɗannan behavior patterns din za a iya observing din su, and they are quantifiable, kuma za a iya auna su. Shi yasa aka fito da strategies. Za a ce 70% of the time idan Quasimodo ya fito kaza zai faru. 80% of the time idan kaga inducement kaza zai faru. 80% of the time idan kaga draw on liquidity kaza zai faru. An gane cewa this is how traders react to these things. And on a statistical level, wannan abin yana maimaita kansa. Misali, yana faruwa, how do I say it? Maybe weekly, maybe daily. Masha Allah, an san in ya faru ga iya adadin frequency din success rate ɗinsa. Amfani technical analysis kenan. And they repeat themselves with statistical reliability, kuma suna maimaita kansu with statistical reliability. Yanzu misali, I have this thing in mind. Wallahi, Mala Hassan, duk lokacin da na ga QML a kasuwa Quasimodo, ina ba shi da 80% of the time it works. 80% of the time. Idan na ga head and shoulders, 70% of the time it works for me. 70%. In ya fito a yanda head and shoulders it works. 70% of the time. Technical analysis is a method that organizes this collective behavior into identifiable patterns that can give a clear indication of when there is a greater probability of one thing happening over another. Yes, technical analysis shine method da yake organizing din wannan collective behavior din na dan adam into identifiable patterns, zuwa ga wasu patterns wanda za a iya identifying din su, za a yi gauging din su. Ka san shi dan adam idan misali ka zauna da wanda ya san halin dan adam, zai iya gaya maka kaza halin wane ne. Za su zauna yau gobe, zai ga abu a jikin ɗansa ko kuma a jikin wani wanda suke tare da shi, inda ya san halayen na adam, psychology ɗan adam. Kafin ma wannan mutumin ya notice, kafin ka san kai halinka ne, in kana tare da wanda ya san halayen ɗan adam zai gaya maka kaza halinka ne. Shi yasa educationist suke bani tsoro. Educationist, wanda suka karanci education ba, ai ana koya musu psychology ɗin ɗan adam. Shi yasa za ka ji they are good for what is known judges of character. Psychologists, they are very good judges of character. So the thing is, wa'annan patterns, wa'annan technical models suke organizing din collective patterns na Adam su gaya ma idan yan Adam suka yi kaza, yayi forming kaza a price, to kaza zai faru. That can give a clear indication of when there is a greater probability of one thing happening over another. Wannan models idan aka tattara su suke gaya maka probability din kaza, yiwuwar kaza yana faruwa over another 30% of the time ko 80% of the time. Za su gaya maka in aka samu misali, in aka samu rising wage. Misali, akwai probability din 30% probability that the market will go bullish. Amma akwai 70% probability that it will go bearish. Aikin technical analysis kenan.
In a sense, technical analysis allows you to get into the mind of the market to anticipate what's likely to happen next. Ya ce, a takaice ko kuma in aka tattara ma'anan, technical analysis yana ba mu damar. Technical analysis shine yake baka dama ka shiga cikin kwakwalwar kasuwar domin kai anticipating din what is likely to happen next. Menene akwai possibility din ya faru a gaba. Akwai wani abu da yake faru a kasuwa, babu wani abu wanda 100% zai fito. Shi yasa Aliyu Ibrahim sai kasance wararren trader ne shine yace maka is likely to happen next. Akwai yiwuwar ya faru. Ba is to happen next ba za ka taɓa prediction ɗin kasuwa 100% ba. Sai dai ya kasance cewa kana da ƙayyadadden sani akan me zai iya faruwa, ba me zai faru ba. Likely. Based on the kind of patterns the market generated at some previous moment. Ya ce idan based what is me kasuwar za ta yi idan aka hada in aka yi putting into consideration patterns ɗin da kasuwar ta generation a previous moment. Yadda ake technical analysis dama shine kana hada abin da ya faru ɗazu ko jiya ko last month ko last week ko shekaran jiya da abin da yake faruwa yanzu kai predicting din possibility din abin da zai faru a gaba. Ko a rayuwa abin da ake amfani da shi don a yi prediction din future shine in ka hada abin da ya faru da ka hada shi da abin da yake faruwa yanzu da shi za ka amfani da prediction din future. That is how it works. As a method for projecting future price movement, technical analysis has turned out to be far superior to purely fundamental approach. Ya ce idan aka ɗau technical analysis a matsayin projecting ɗin abin da kasuwa za ta yi a gaba, ya nuna cewa ya fi ƙarfi akan amfani da tsurar purely, quote this one, purely fundamental approach. Ba ana so a ce maka ya fi shi jimilla ba ne. In ya kasance cewa over time kai the only thing da kake amfani da shi shine technical analysis, za ka fi samun what is the name of this riba, though there will be occasional losses, and when the losses come they come drastically and they come unawareably. Amma a nan wajen yake cewa technical analysis is far superior to a purely fundamental approach. Ya fi amfani don harnessing the market akan ka dinga amfani da zunzurutun fundamental analysis without mixing it with anything. Shi yasa a baby tips aka gaya mana cewa you use the combination of three: fundamental, technical and sentimental. Ni abin da nake in tashi da safe shine farko fundamentals nake duba, sai in duba sentiment in trader, sai in duba technical, sai in shiga kasuwa. Kaga am aware kenan. To anan McDouglas ya zo ya kara mana na ainihin na hudu, mental analysis. It keeps the trader focused on what the market is doing now in relation to what has done in the past, instead of focusing on what the market should be doing based solely on what is logical and reasonable as determined by a mathematical model. Yace shi technical analysis yana sa trader ya zama focus akan abin da kasuwa take yi yanzu in relation to what is done in the past, ya hada shi da abin da ya faru a baya. Maimakon ya focusing akan abin da kasuwar ya kamata ake tunanin ta yi based solely on what is logical and reasonable as determined by a mathematical model. Wato baya yin abu technical analysis, baya yin abu irin na fundamental analysis. Shi fundamental analysis yana factor out ne abin da kasuwar ya kamata ta yi a gaba don wani mathematical model da ya fito ko kuma logical reason. Misali a ce dan figo kaza ya fito, kaza zai ci gaba da faruwa. You know what I'm saying? Shi fundamental analysis yana hada jiya da yau ne ya baka signal. Shi kuma wancan zai gaya maka aitin da kaza figo kaza ya fito a report kaza. Misali a CPI report ko kuma a GDP report, the market should do kaza. Shi kuma wancan yana factoring out abin da ya faru jiya da yau ne. On the other hand, fundamental analysis creates what I call a reality gap. Yace a ɗayan ɓangaren fundamental analysis yana creating wani abu da ake cewa reality gap. Wato in aka ce reality gap ana bayani akan abin da ya kasance ga gaskiya amma kuma shi yana kwada part. Wato yayi creating wani fallacy kenan. Misali a ce
misali a ce mutum yana tsammanin cewa he will make 1,000 pips on euro USD in a day. It's not possible. Me yasa it's not possible? Abinda euro USD take yi a reality a rana baya kai 250 pips ba. In dai ba wani special event ya faru ba. To kaga ya samu reality gap ga reality amma kuma expectations ɗinsa ya wuce wannan. So shine reality gap. Between what should be and what is. Shi fundamental analysis yana creating reality gap na me ya kamata da ya faru da kuma abin da yake faruwa yanzu. Wato hasashe ne na gaba. Baya factoring out abin da yake faruwa yanzu. Kuma shi ba a fara gini ta sama. Ana fara gini ne tun daga foundation. To idan kana so in kana amfani da fundamental analysis kai bridging din wannan gap din dole sai ka hada da ƴan uwansa wanda kujera ce mai kafa uku stool ne. Sai ka sa technical factors da sentimental factors kafin wannan kujerar ta zauna a kafarta. So akwai wannan reality gap din between what should be and what is. Da abin da yake faruwa yanzu da abin da yake faruwa a gaba suna da bambanci. So that is the reality gap that exists in fundamental analysis. The reality gap makes it extremely difficult to make anything, but very long-term projections that can be difficult to explain even if they are correct. Yace wannan reality gap din yana sawa a sha wahala wajen yin long-term projections. Okay, the reality gap makes it extremely difficult to make anything but long-term projections. Shi wannan reality gap din yana making abin extremely difficult. Wato yana making analysis extremely difficult. Kuma baya yielding one result except long-term projections. Shi ne result din da yake yielding. Alfanu fundamental analysis zai gaya maka abin da price zai iya yi likely in the next 1 week, in the next 1 month, in the next something likely. Kuma wannan long-term projection ɗin yadda McDouglas yake cewa they are difficult to exploit even if they are correct. They are difficult to exploit. Me yasa aka ce they are difficult to exploit? Yanzu misali, kaga cewa at some certain time in the future, possibly traders will drive USD GPY to 170.1 hour. Ba kowane trader ba ne yake da haƙurin da zai riƙe position ɗinsa har a kai wannan wajen. Even if the projection is correct, ba kowa ba ne. To shi kuma technical analysis, do one twist the turn da aka yi, is giving you profit. In contrast, technical analysis not only is giving you profit or loss. We should factor it. We should factor this out. In contrast, technical analysis not only closes this reality gap, yace in sharp contrast wato bambancin biyu din, technical analysis ba wai iya yana closing din wannan reality gap din ba, amma yana making them available to the trader a virtually unlimited number of possibilities to take advantage. Magana da yana nan maimaita. Ba wai yana closing din wannan reality gap din ba, yana producing opportunities da yawa na traders yin benefitin akai. Yanzu misali, in kana trading din purely based on fundamentals, kasi misali wani currency fiya kana expecting ya je kaza, ai ana samun reversal ko har ai forming wani pattern, to haka fa zaka jure a samu wannan reversal din a dawo wannan level din, sannan ka ci gaba da holding position din ka. Shi kuma technical analyst zai iya ganin ai akwai opportunity na ya taking din counter trend trade, yaga ai misali ai idan aka za a samu reversal din ai ya zo daga level kaza za a yi bounce, zai abin da ake cewa buy to sell, zai siya kuma aka zo level din sell din zai siyar, kuma sai bayan yayi sell to buy zai siyar, kuma aka zo na level din ya close din position ɗinsa kuma ya buy kuma a cikin tafiya da shi. Which means that technical factors suna ƙara baka opportunities da yawa. It's like you can go from A to B and make profit as a buyer. And come from B to A and make profit very as a good. seller and go back. Very good. To amfani shi kuma fundamental trading based on purely fundamental, you have to hold to that certain level because of the financial projections, because of the mathematical models. Maybe the market will be bullish for 3 months. You hold very good. Come the downside of them, another downside of using purely fundamental aspects is this.
za ta iya yiwa ka haka zaɗin nan kuma wallahi ya kasance cewa wani news ɗin kuma ya fito wanda zai juya haka ɗin. Kaga if you are not ready to close your positions akwai matsala. Kuma akwai fundamental factor ɗin da zai iya fitowa ya kasance cewa baka da masaniya akan shi. Yanzu kamar akwai wani abu da ya taɓa faruwa lokacin ban fara trading ba 2014 ana cewa abin Black Swan event. Akwai wani balarabe ya rubuta littafi akai, ina manta sunan littafin gaskiya amma na ba karanta littafin gaba ɗaya ba amma na karanta wasu factors akai, wasu pages kai. Yake bada bayanin wani abu da ya taɓa faruwa a Switzerland. Inflation aka samu a can. Kudin su yayi rashin daraja sosai. Ya kasance central bank din kullun tana stabilizing din wannan din. Ta stabilizing din currency din. Suna yin irin kuskuren da Kadoso yake yi yanzu. Suna ta using wasu artificial abubuwa. Maybe I pumping din biliyan kaza, dala biliyan kaza don I stabilizing economy. Suna yi kullun dan ya kasance cewa an sa Swiss franc ya zama afloat. Tun central bank, Swiss National Bank suna yin wannan abin har sai da ya zama na cewa akwai ranar da ba za su iya yi ba. Kai sai da kudin Switzerland ya karye a wannan lokacin to the extent that ba su da kudin da su ci gaba da stabilizing din wannan abu. Kuma ya zama na cewa yanzu idan kana zaune a Katsina ka gwammace ka je ka haura border ka je ka siyo wancan fridge din da ka siya a kasar ku. Ka gwammace wato misali a ce ba fata ba currency Najeriya ne karye haka ka gwammace ka je Niger ka siya abu da ka siya a kasar ku. Kamar yanzu yadda suke ko shawarma yanzu akwai masu hawa taxi su shiga France shi shawarma su dawo. Very good, you see? During the Black Swan event. Yanzu kamar kusan har yanzu da ake yanzu ma haka yanzu akwai abubuwa da yawa especially na abinci snacks da wada mutane sun fi shiga France siya. You see? To yanzu misali a Zimbabwe ba Zimbabwe ba kai ya sunan kasar nan wacce currency din su yana nan kamar shara ne. Akwai ɗayan country din ma wanda zaka iya cika kuɗi da baro kafin ka sai waya ta. Bayan Somalia akwai ɗayan country din. Anyway, na mata sunanta a cikin currency notes din sama akwai biliyan kasa. To wayannan events ana kiransa da Black Swan event. Lokacin da aka gama yakin duniya na biyu ka san sai da ya zama na cewa sai an cika kamar wancan cubicle din da kuɗi sannan zaka iya siyan TV nan. Haka currency din Germany ya kare. To abin da yake faruwa lokacin da aka yi wannan Black Swan event din ranar da suka kasa stabilizing din currency din su sai da Swiss franc ya karye over 3,000 pips. 3,000 pips to the downwards. Idan ka sayar da CHF JPY kai kudi rana. Just selling. Idan kuma ka sayar CHF JPY a wannan ranar. Go and search about the Black Swan event that happened. I think it was 2014. I knew something about it. A lokacin how some brokers come and say they break it. Yeah, it broke some brokers. Brokers da yawa, platforms da yawa sun tashi. Masha Allah, a wannan lokacin in ba brokers irin su Wanda ba su da liquidity din da za su compensate losses din da aka samu. Saboda a wannan lokacin babu strong computing power din da zai kasance cewa yayi feeling din stop loss daidai. Yanzu ko news aka yi sai an yi yawanci za ka ga wasu brokers din idan aka wuce stop loss ɗinka sai an wuce stop loss ɗinka ma ake feeling din order din ko ba haka ba? Ba shakka haka. To the thing is wannan news din sai da ya kasance ya fito da power din da some people got broke, some people got rich. Okay, not only traders as people, some brokers got broke, some brokers got rich. So the thing is irin wannan events suna faruwa su canja nature din kasuwa. Not only in the forex market because there was a movie da nake kalla baya da wani trader ya gano wani abu sai aka kore shi daga aiki ba wani yaro aikin binciken akan abu da suka towa mota yake kallon mutane ya ce abin tausayi shi ne wayannan innocent mutanen ba su san me yake shirin faruwa da su kafin gobe da sa ko wannan ne ko ba margin call ba ya sunan wannan film wanda aka magana akan real estate din America nan The Wolf of Wall Street. Ba Wolf of akwai movie din da movies din traders muke kalla wannan akwai ɗaya movie din bayan margin call akwai ɗaya ta ina tunanin margin call din ne shi ne aka yi magana real estate ko ina kyautar amma a margin call ne ina kyautar zaton haka ina kyautar zaton shi ne movies din da aka yi magana akan financial market suna da yawa amma I think it's margin call ne so that is it
irin wannan factors suna faruwa a fundamental aspects su juya yanayin kasuwa. Akwai kuma wani daɗi na technical factors da yake faruwa. Ni I used to trade news sometimes. Wallahi 80% of the time direction ɗin da technical suka nuna maka shine direction ɗin da news yake yi. I noticed that 7 out of 10 idan kaga aka samu misali double bottom, idan akwai CPI zai fito in most cases 7 out of 10 yana fitowa ne bullish a USD misali USD kan ko USD CHF ka je ka duba ga wannan abu. Is the fundamentals that follow the technicals, not otherwise. Amma hakan na faruwa, wannan factor din yana faruwa saboda ai shi din technicals din yana nuna maka expectations na traders, expectations nasu. So, Shehi Al-Allama McDouglas ya ci gaba da cewa, the technical approach opens up many more possibilities because it identifies how the same repeatable behavior patterns occur in every time frame. Wato, shi technical approach yana buɗe maka possibility na saboda yana identifying ɗin how the same repeatable behavior patterns occur in every time frame. Saboda yana nuna maka yanda repeatable patterns, wato patterns na behavior na ɗan adam suke maimaita kansu a kowane time frame. Ai shi ne ake cewa price is fractal, as above so below. Haka Allah ya tsara duniya. Yanzu idan ka kalli cikin idan ɗan adam, za ka ga jijiyoyin cikin idan ɗan adam sun yi kama da jijiyoyin bishiya. Idan ka kalli hanyoyin ruwa, rivers a map, za ka ga haka kamar yadda suka yi forming ways, haka jijiyoyin ka suma suka yi forming ways a idanka. Haka jijiyoyi suke a ƙwaƙwalwa, haka suke a zuciya. Idan aka buɗe map kaga yadda ɗan adam ya zazzana hanyoyi ta hanyar bin hanyoyi, za ka ga cewa wa'annan yanda kawai as above so below. Komai is fractal, haka Allah ya zana duniya. The God used mathematics, science and science to draw the world. So the thing is, abin da yake faruwa a time frame, a 5-minute time frame, yana da alaƙa da abin da yake faruwa a 1-minute time frame, yana da alaƙa da abin da yake faruwa a weekly time frame. Kuma yanda za ka ga effectiveness in double top misali a weekly time frame, haka shi ma in ka sako 5-minute time frame yana da effectiveness. Price is fractal. Moment to moment, they occur in every time frame. Fundamental factors, technical factors, sorry. Ba za ka buɗe 5-minute time frame ka ce bari kai fundamental factor ka ci riba ba, a'a. Sai dai kai amfani da technical factor is advantage ka duba. They happen moment to moment, daily, weekly, yearly, and every time span in between. Wato, wayannan behavior patterns suna faruwa daily, weekly, yearly, and in every time span in between. In other words, technical analysis turns the market into an endless stream of opportunities to enrich oneself. Yace, a takaice, technical analysis ya juya kasuwa, ya mai da kasuwa wani hanya na making stream of opportunity wanda is endless. Bai da ainihin ƙayyadadden boundaries. Domin mu azurta kanmu. The shift to mental analysis, this is another subheading. If technical analysis works so well, why would more and more of the trading community shift their focus from technical analysis of the market to mental analysis of themselves? Yace idan ya kasance cewa technical analysis yana aiki sosai, me yasa da yawa daga traders a cikin trading community suka shifting din focus ɗinsu from technical analysis suka mai da shi zuwa kan fundamental analysis of themselves, meaning their own individual trading psychology. Yanzu ba ya gama magana akan fundamental analysis, ya zo yi magana akan potence, wato ainihin edge da technical analysis yake da shi over fundamental analysis ba. To yanzu anan zai yi magana akan yanda mental analysis yake da superiority over the two of them. Barin ƙara na ukun da 3 of them ma, har da sentimental analysis. Wato, a kowane abu idan mutum zai yi a duniya, a cikin ƙwaƙwalwa ake fara cin yaƙi. We have 21 minutes to round up. Wato, a cikin ƙwaƙwalwa ake cin kowane yaƙi.
idan ya kasance cewa you are fighting a battle and your brain is in disarray, you will not win it. To shi yasa traders suka gane cewa ba fa iya technical da fundamental aspects bane iya way to this thing. Har fundamental aspects they play har mental analysis su ne ma kashin bayan abu. Saboda zaka zo ka gama tattara factors ɗinka, maybe kaga wani bullish abu da ya nuna cewa the market will be bullish, ka kuma connotation da misali wani report, misali su COT report, ka gama hada da sentiment ɗinka, ka gama hada da fundamentals ɗinka gaba daya, amma kuma saboda your mental framework is not good, ka kasa taking in trade din. Shi yasa you need the mental analysis, you need mental aspect of trading for you to succeed in this market. Yes, to answer this question, you probably don't have to do anything more than ask yourself why you bought this book. Yes, domin ka amsa wannan tambayar, ba ka buƙatar kai komai, kawai ka tambayi kanka me yasa ka sai wannan littafin. Yanzu misali, sai da na shekara kamar 2 ina trading masa nan na fara reading din wannan littafin. So da na gane cewa fundamental aspect ba shi kadai nake buƙata ba. Technical aspect ba shi kadai nake buƙata ba. Ina buƙatar har da ya sunan shi, ina buƙatar har da mental factors. Shi yasa za ka ga wannan littafin ya kasance magnum opus na traders, shine allar rantsuwar mu. In ma baka karanta shi ba, in ka gudu sai ka dawo, wallahi sai ka karanta shi. Kuma ba shi ba, da yawa daga fundament daga psychology books, ai ba wannan bane kaɗai. Akwai Inside a Trader's Mind, akwai The Disciplined Trader, akwai littafin da Hausa ya rubuta, akwai The Market Wizards, akwai littafin Paul Langna, dukka sai ka karanta su, kuma you need them. So the thing is, duk gudun ka sai ka gane cewa kana buƙatar wannan abin, dole sai ka sai wannan littafin ka fara karanta shi. Yanzu ina tunanin wannan littafin sauka ta nawa masa, ina karanta wannan sauka ta 3 kenan, wanda na zauna na karanta banda audiobook da na zauna na saurara. Saboda faskir fa inna zikratan fa ulmumin, ko ka san abu yana da kyau ka dinga maimaita shi. Shi zai ƙara sanar da kai potency na wannan abu. To answer this question, the most likely reason is that you are dissatisfied with the difference between what you perceive as the unlimited potential to make money and what you end up with on the bottom line. The most likely reason, dalilin da ya kasance cewa baka zama ka wadatu da ainihin model da kake amfani da shi ba, abinda kake tunanin cewa unlimited potential ne na ya make maka kuɗi, da kuma abinda kake samu akwai reality gap anan, kana tunanin ai technical analysis ya ishe ni, sai ka zo ka gane cewa fa akwai reality gap fa. Gashi dai technical analysis ana ganin shi a matsayin abu ne wanda yake baka unlimited potential to make money, amma kuma ya zo baya supply maka wannan abin da kake bukata, ko ba haka ba? Sai ka ce to ya kamata ka samu wannan littafin, tunda expectation din making money ɗinka you don't meet the expectations. That's the problem with technical analysis, if you want to call it a problem. Matsalar technical analysis kenan in za a kira hakan matsala. Once you learn to identify patterns and read the market, you find there are limitless opportunities to make money. Idan kai identify din patterns, ka fara reading din market, abinda ake cewa tape reading ko analysis, zaka ga cewa there are limitless opportunities to make market. Akwai hanyoyi bila adadin wanda they are humongous, they are many to make money in the market. But as I am sure you already know, amma na tabbata kamar yadda kuka sani, in ji Mark Douglas, there can also be a huge gap between what you understand about the markets and your ability to transform that knowledge into consistent profits. Akwai gap babba na abinda ka sani ko ka fuskanta da kasuwa da kuma ability ɗinka. Ability, listen to this keyword, ability, which means tabbas abinda kai understand din haka ne. It happens, it is statistically proven that idan kaza ya faru kaza yana faruwa, amma kuma kai kanka ability ɗinka na kai transforming ɗin wannan knowledge ɗin naka into consistent profit or a steadily rising equity curve shine matsala. Action and thought. Action and thought. Na gode da Ibrahim Haidar. The thing is this. Gashi dai kaga abun double bottom. Amma kuma me yake sa kake kasa shiga? The simple answer is your mental framework is not right. The liquidity was taken. The other block was formed. Yawa, kaga duk wannan abubuwan. I was tested. But the thing is, a zuciyarka akwai tsoro, a zuciyarka akwai hope, a zuciyarka akwai greed. To amfanin wannan abin shine ya cire maka wayannan abubuwa. Amfanin littafin nan kenan. Duk iya trading ɗinka idan mental aspect ɗinka is not right, you cannot trade forex well wallahi.
kai kome a rayuwa idan fundamental, idan yanzu misali zaka iya misali zaka gabatar da presentation a gaban yan ajin, amma in ya kasance akwai tsoro a cikin zuciyarka, ka san me zai faru? Ba za ka iya ba. Gashi ka rubuta wannan abu, amma kuma zai zama na cewa kana presenting din shi kamar dan koyo. The thing is mental framework ɗinka in everything you do, your mindset defines everything in life. Mindset makes the mind set. Indeed. That's how they see it, and it's true. That is why you need this book. I know there's one thing I relate. Akwai wani musabaka da shiga makaranta. Na shige ta ne saboda participant din sun gisi. They were there sitting. But an kira sunan su sai suki saboda alƙalin musabaka yana da zafi. Har sai da aka bada sanarwa a ƙarƙashin ƙasar cewa idan kana da ra'ayi za ka yi shiga. I choose to join the program karfe ne na rana, karfe 2 na rana suka kira ni, and on the long run ya kai mamaki abinda aka fara prepare din sa wata guda ne ta uku a rukunin da na shiga. While wayanda ake kira sunan su suna zaune a gurin za a kira sunan su sai su shiru ba za su amsa ba za su tashi ba saboda suna tsoron wancan alƙalin ne. Wata clinic sun sani ba su sani ba. Ina zama abin da zai karanta shi ne idan kana karatu ba sauraron ka yake yi ba tare kuke yin karatun da ya ji ka saba daga kan tsarin da yake yin karatun ya san kana kuskure zai dakatar da kai da wannan ne mai aiki na gama da that is it. Kaga mindset kenan. Yanzu barin ba ku wanta mai tashan labari. Akwai wanda ake cewa an taratu a zamanin jahiliya. Aiman kai ne dan Arabic zaka iya sanin sa. Wanda suka rubuta littafi wanda akwai waƙoƙin sa a shu'ara da na san an taratu anyhow dai an taratu jarumi ne gwarzo. An yi shi a zamanin jahiliya tun kafin zuwa annabi Muhammadu. An rubuta littafi mai kamar labarin sahantaru. Very good. Ka gane ba? The thing is jarumi ne to the extent that zai iya yaƙar gadon ɗaya gaba ɗaya. An yi shi a gaske ba wasa ba. Idan aka ce mai ya zo ya fara yaƙan mutane daga ɗan dabu. Aka ce mai ya fara yakan mutane daga ɗan dago. Ana so ya tsaya a tal'uru, sai a ce mai ya yaƙi mutane zuwa mazauna. Ka san me yasa? In ya fara yakan mutanen nan saboda jarumta, sai ya dangana, sai ya zarce inda aka ce ya yaƙa. Amma kun san me ya same shi wata rana? Yana cikin tafiya sai je wani waje kawai sai mahaukacin sa ya taso sai ya gudu. Sai laraba suka ce an taratu yau ka gaza a ainihin jarumtakan nan da rashin tsoronka yau ka gudu wasa. Ka san da yake mai hikima ne, ka san mai gudu baki ya ce musu, ya ce ai su mutanen da nake yaƙa sun san waye ne, akwai tsoronsu a cikin zuciyata, shi kuma sa dabba ne bai san na ba. A nan abin da ake so a gaya maka shine wa'annan mutanen yana samun ya ci galaba a kansu ne saboda suna jin tsoronsa, already akwai fear ɗinsa established in their hearts. So that is it. Ko menene a rayuwa in zaka tunkare shi akwai base emotion a tattare da kai, you cannot do it well, whether it is of greed, fear or anything. So ya ce but you did nothing. Think about the number of times you have looked at a price chart and said to yourself, it looks like the market is going up. Ya ce, ka tuna lokacin da ka taɓa kallon kasuwa, ka gama analysis ɗinka ka ce wa kanka, wannan kasuwa za ta je sama ko ƙasa, as the case may be. And what you thought was going to happen actually happened. Abin da ka yi tsammanin ya faru ɗin kuma ya faru. Wato, the market went through your analysis. But you did nothing except watch the market move while you anguish over all the money you could have made. Ya ce, amma kuma baka iya yin komai ba face kallon kasuwar. Ka saki baki kawai kana kallonta. Kana jin raɗi a zuciyarka. Kana tuna kuɗin da a ce ka shiga da ka mikin wannan kuɗin. Me yasa? Me yasa? Saboda your mental framework is not set. Had it been set, you will enter. Yace there's a big difference between predicting that something will happen in the market. Yace akwai bambanci tsakanin yin kintacen kaza zai faru a kasuwa and thinking about all the money you could have made da kuma tunanin kudin da ka shiga zaka yi making
and the reality of actually getting into and out of the trades, da kuma reality din shiga kasuwa da kai profiting. Akwai abin da ake cewa analysis paralysis. A lot of traders suffer from it. Za ka yi analysis ɗinka ka kasa shiga. You will be paralyzed. I call this difference in Jim McDouglas and others like it a psychological gap. Ya ce ina kiran wannan bambancin da ainihin bambance-bambance irin su psychological gap na psychology that can make trading one of the most difficult endeavors you could choose to undertake. Ya ce wannan psychological gap din shine ke sa trading ya zama difficult endeavors da za ka zaɓi ka yi a rayuwarka. Kuma trading is very hard. I'm telling you this. If aka consider din psychological factors, trading is hard, but it's simple. Trading is the hardest way to make easy money. Trading is simple but hard. It's simple but not easy. Yes, and certainly one of the most mysterious to master. Yes, it's one of the mysterious. Wato abu ne mai sammatsi, mai ainihin is slippery to master. Yes, the big question is, can trading be mastered? Yes, babban tambaya shine za a iya master in trading? It is possible to experience trading with the same ease and simplicity implied when you are only watching the market and thinking about success, as opposed to actually having to put on and take off trades. Yes, it's possible to experience trading with the same ease and simplicity implied. Yes, abu ne mai sauki ka experience in trading a matsayin with the same ease and simplicity implied when you are only watching the market and thinking about success, as opposed to actually having to put on and take off trades. Za ka ga trading a matsayin abu ne mai sauki idan kana analysis. Za ka ga ai da wani top ɗin da ya zo kawai zan siya, ai kaza ɗin da ya fito kawai zan sayar. Theoretically it's simple, amma abin da ke da wuya shine buying and selling. Real buying and selling me yasa? Because money is on the line. Kuɗin da ka nema ka wahala, ka yi depositing ɗinsu. So shi yasa kullum ina gaya mana mun zauna, wallahi mutane sun yi analysis. Akwai analyst da yawa amma kuma traders ne babu. Masu siya da sayar ɗin ne babu. Amma analysis kowa iya. Amma to have the balls, to have the steel balls, to have the courage to buy and sell ne babu. Not only is the answer an unequivocal yes, but that's also what this book is designed to give you. Yace answer wannan abun ba iya unequivocal yes bane. Wannan littafin an tsara shi ne dan ya baka insight da understanding you need about yourself and about the nature of trading. Yace wannan littafin an tsara shi ne dan ya sanar da kai kanka, ya sanar da kai ya trading yake. Wato ana so a ce yes, trading can be mastered. Wato unequivocally, aka ce unequivocally without being any doubt. Yawa, It's a capital yes. Is a capital yes. Wato babu kaulani. So the result is that actually doing it becomes as easy, as simple, as stress-free as when you are just watching the market and thinking about doing it. Yace result din da zaka samu bayan ka gama karanta wannan littafin ko kuma bayan ka yi master in trading is that zai zama cewa as easy, as simple, as stress-free as kamar kana kallon market din and thinking about doing it. It will be as simple as that. Bari ga muku wani funny thing. Idan ka zama gwani a trading, wallahi in ka zama gwani a trading, buying ko selling baya baka wuya. Buying ko selling baya baka wuya. Saboda tuntuni kafin ka shiga, you are okay with the amount you risk. You are okay with the amount you are to gain. Baka da wani psychological abu da yake damunka. Zaka dinga yin abin ne with less emotions. Zo ba za ka iya yin shi totally emotion free ba. You'll be trading in the zone. Zaka dinga trading without any base emotions. That is what this book is designed to give you. Amma kuma as a beginner trader, ba za ka iya trading kamar you are seeing the market ba. The emotion must be in line. The hard emotions must be in line. Yace this may seem like a tall order and to some of you it may even seem impossible. Yace wasu ku za su ga kamar cewa wannan abun is a tall order, kamar ba abu ne wanda is
abu ne wanda is a far-fetched idea, wato kafin a achieving din shi yana da wuya, ko kuma ma at all ma is not possible. Ya ce but it is not, amma kuma abun ba haka bane, ba abu ne mai wuyan samu ba, kuma is possible. In ji Sheikh Al-Allama McDouglas. There are people who have mastered the art of trading. Ya ce akwai mutanen da suka yi master din art of trading. Me yasa ake cewa trading art ba science ba? Art abu ne wanda yake buƙatar creativity ɗinka da input ɗinka. Shi kuma science in aka cewa abu science, abu ne wanda yake buƙatar fixed amount wanda already akwai mutane wanda sun riga sun yi develop methods akai. Yanzu misali, duk duniya lot size ɗaya ne. Ba abin da zai canja wannan. Lot size is 10,000 units of the base currency. Do ya danganta da currency din, amma haka ne. Duk duniya 61.8 Fibonacci level in ka zana shi daga high zuwa low abu ɗaya ne. Su ne wa'annan abubuwa su ne scientific aspect of trading. Duk duniya pip ɗaya ne, ba abin da zai canja shi. Amma kuma dukkan muka kalli chart abu daban-daban muke gani is the art aspect of trading. Shi yasa psychology is an art. What is the name of this thing? Sociology da abubuwa makamanta haka, duk abubuwa ne wanda akwai both art and science a ciki. Amma trading abu ne, me yasa trading yake da wuya? In kana trading you need both the left side and the right side of your brain. Shi yasa ko littafi na manta wanda rubuta shi, so littafin left brain trading. Left brain ɗinka, I think left brain ne is responsible for art abubuwa. Right brain is responsible for science abubuwa. I think so. So when you are trading forex, you need both sides of the brain, the both art aspect of the brain and the science aspect of the brain to trade well. Yes, there are people who have mastered the art of trading. Akwai wanda suka mastered the art of trading, who have closed the gap between the possibilities available and their bottom line performance. Yace sun yi closing din wannan reality gap ko kuma psychological gap din da yake tsakanin possibility din da yake available da kuma bottom line performance ɗinsu. Wato performance ɗinsu is in line with abinda suka gani a matsayin opportunity. Wato in suka ga opportunity suna da courage da confidence ɗin da suke taking ɗinsa. Kuma risk management da money management ɗinsu is, akwai bambanci tsakanin risk management da money management. Ku je ku research akan haka. Go and research about it. So the thing is, performance ɗinsu, it goes hand in hand with the this thing, with the opportunities that are present. They execute what they see. They execute what they see instantly. So, but as you might expect, these winners are relatively few in number compared with the number of traders who experience varying degrees of frustration. Ya ce kamar da za ku yi tsammani, wa'annan winners wanda suka yi master in art of trading kaɗan ne in number idan aka haɗa su da traders wa'anda ya kasance cewa suna suffering ko suna experiencing varying degrees of frustration all the way to extreme exasperation. Kai ba ma frustration ba, har da exasperation. Wato idan aka ce exasperation ya ci uban frustration. Exasperation shine frustration shine an fusata ka an baka haushi. Exasperation shine a frustration ɗinka har sai ka gaji. You will be emotionally fatigued. Zaka gaji. Zaka daku. So that's how it is. Wondering why they can't create the consistent success they so desperately desire. Wato za su dinga ainihin wondering me yasa ba sa creating profit consistently kamar yadda suke desperately desiring. Wallahi barin ga muku wani abu, idan fa trading ya saka a gaba, wallahi sai ka fara tambayar kanka, Allah anya ba jifan ka akai ba. Sai ka dinga tambayar ka, what is wrong with you? The industry can be very frustrating, it can be very tiresome. Akwai ɗalibi na da ya taɓa gaya min tun baya ba ma, tun lokacin ina kada tun ban zan profitable as this ba. Ya ce min wallahi in dare ya kuka yake yi. Ya ce min, Uga Haidar na rasa gane na zangana kan abin nan. Kuma ba wai karatu ne bai iya ba wai baby fish ne bai iya duba ba, ba wai littattafan da manuals da nake bashi da videos ina ne bai iya karanta ba, psychologically there is something wrong with him. This is how frustrating trading can be.
so always ka dinga hadawa da addu'a kana kallon kanka. Shi yasa ake cewa man la ya'rif nafsahu la ya'rif rabbahu. So the thing is this, ka san wani halinka ne wanda ya kasance cewa is determinant to your trading. Yanzu misali idan ya kasance cewa already kai a rayuwarka kana da gaggawa, in ka zo trading wannan abu gaggawa zai wahalar da kai. To in ka san kana da gaggawa sai ka kokarin kai checking din balance din. Kai checking din abu. Sai ka yi tukar hanci tintini. Wannan zai sa ya kasance cewa kai maganin abin tintini. Ka san kanka. Know yourself and you win everybody. So za mu tsaya a wannan paragraph din a page 5. I think it's the second paragraph a page 5. Za mu dashi in fact din nan. Insha Allah. So abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu ladan shi, wanda muka yi na kuskure Allah ya yafi mana, kuma Allah ya samu amfana da abinda muka ji gaba daya. And Allah ya kara hada fuskokin mu next week insha Allah. Thank you so much.